Hi everyone, this is Ncert'S. Welcome back to day 13th preparation of Ncert'S. I hope everyone is healthy and happy. If not, how I always say, give yourself some time, everything will be fine. Okay, let's get into the video. మనం geography Ncert'S కంప్లీట్ చేసాం yesterday వీడియోతో. Today we'll complete the general science. The remaining part was only general science. జిఎస్ ఈరోజు జనరల్ సైన్స్లో క్లాస్ 6th ఎన్సీఆర్టీ, క్లాస్ 7th, క్లాస్ 8th. ఒక నోట్ ఏంటంటే చూడండి, ఇందులో అన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్సే ఉంటాయి. అండ్ సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండే వాళ్ళు 6th, 7th, 8th ఎన్సీఆర్టీ స్కిప్ చేయండి. వాళ్ళు చదవాల్సిన అవసరం లేదు. చదివినా ఏంటంటే దే ఫీల్ లైక్ దే ఆల్రెడీ నో ఇట్, అలా ఫీల్ అవుతారు. దట్స్ యువర్ విష్. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ గో త్రూ. అండ్ ఇందులో ఏంటంటే ఫస్ట్ చాప్టర్ అంతా చదవక్కర్లేదు. కీవర్డ్స్ లేకపోతే కొన్ని కొన్ని ప్రాసెసెస్ ఉంటాయి అవి. ఓకే, ప్లాంట్ పార్ట్స్, యానిమల్ పార్ట్స్, హ్యూమన్ బాడీ పార్ట్స్, అలాంటివన్నీ చూడాలి. కమింగ్ టు క్లాస్ 6th ఎన్సీఆర్టీ, దేర్ ఆర్ 16 చాప్టర్స్. చూడండి, అందుకే చెప్తాను 16 చాప్టర్స్ ఉన్నాయి. అన్నీ చదువుకుంటూ వెళ్తే నియర్లీ 250-260 పేజెస్ ఉంటాయి. ఇట్స్ నాట్ వర్తి. మనకైతే అసలు కాదు. జనరల్ సైన్స్ వెయిటేజ్ చాలా తక్కువ. అలాంటిది ఇంత తక్కువ వెయిటేజ్కి మనం ఇన్ని ఎన్సీఆర్టీస్ని కవర్ చేయాలి. అండ్ మనకు యూజ్ లేనిది, మనకి యూపీఎస్సీలో ఏం ఇంపార్టెంట్ ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూసుకుంటూ వెళ్ళాలి. కమింగ్ టు దేర్ 16 చాప్టర్స్. ఒక క్లాస్ 6th ఎన్సీఆర్టీ గురించి మాట్లాడుకుందాం. క్లాస్ 6, 7th, 8th ఈరోజు కంప్లీట్ చేద్దాం. 9th, 10th అండ్ బయాలజీ ఉంటాయి. బయాలజీలో లాస్ట్ 3 చాప్టర్స్ చూస్తే చాలు. జియోగ్రఫీలో అంటే తమ్నైల్ ఉంటుంది, జియోగ్రఫీలో కలిపేసినట్టు, ఏదో బయాలజీ కలిపేసినట్టు. అక్కడ కాదు, ఇక్కడే కవర్ చేస్తున్నా. అందులో ఆ వీడియోలో ఒకవేళ ఎవరైనా మిస్ అయినట్టు ఫీల్ అయితే ఇక్కడ బయాలజీ లాస్ట్లో 3 చాప్టర్స్ ఉంటాయి. ఆ 3 చాప్టర్స్ చూడాలి. ఈరోజు 6th, 7th, 8th ఎన్సీఆర్టీస్ డిస్కస్ చేసుకుందాం. క్లాస్ 6th, చాప్టర్ 1, వేర్ డస్ ఇట్ కమ్స్ ఫ్రమ్. ఇందులో ఇంగ్రీడియంట్స్, డిఫరెంట్ ఎడిబుల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, అవే చూడండి, ఇంకేం చూడక్కర్లేదు. పార్ట్స్ ఇంపార్టెంట్ అంతే. పార్ట్స్ నేమ్స్ ఏంటి. సెకండ్ చాప్టర్, కాంబినెన్స్ ఆఫ్ ఫుడ్. ఓకే, న్యూట్రియన్స్, కార్బోహైడ్రేట్స్, ఫ్యాట్స్, బ్యాలెన్స్డ్ డైట్, డెఫిషియన్సీ. ఓకే, ఇవి ఈ టాపిక్స్ ఉంటాయి. ఈ టాపిక్స్ అంటే డెఫిషియన్సీ అంటే ఏంటి, బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ తెలుసుకోండి. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ఫైబర్ టు ఫ్యాబ్రిక్, థర్డ్ చాప్టర్. న్యాచురల్ ఫైబర్స్, సింథటిక్ ఫైబర్స్, కాటన్, నిట్టింగ్ అంటే ఏంటి, ఓకే, గ్రైవింగ్ ఆఫ్ కాటన్ అంటే ఏంటి, వీవింగ్ అంటే, ఇయర్స్ ఆఫ్ ఫ్యాబ్రిక్, ఇవి ఉంటాయి. లాస్ట్లో కీవర్డ్స్ ఉంటాయి. ఆ కీవర్డ్స్ గురించి మనకు తెలిసి ఒక అవగాహన ఉండి, లేకపోతే వాట్ వీ హ్యావ్ లర్న్డ్ లాస్ట్ చాప్టర్ లాస్ట్లో ఉంటుంది, అవి తెలిస్తే చాలు. సైన్స్కి అయితే మొత్తం చదవక్కర్లేదు. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టైం అంటే ఒక 1 డేలో 260-250 పేజెస్ ఉన్న 3 బుక్స్ని కవర్ చేయగలరని అనిపిస్తే మీరు చూడొచ్చు. దట్స్ నాట్ దట్ మచ్ ఈజీ. అండ్ మెయిన్లీ రీజన్ ఏంటంటే స్కిప్ చేయడానికి అవి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అవన్నీ మనకు వాటితో లైక్ దెర్ ఇస్ నో యూజ్ ఇన్ యూపీఎస్సీ. యూపీఎస్సీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సైంటిఫికల్గా అండ్ సైన్స్ మనకి జనరల్గా సైన్స్ ఏం తెలియాలో అవి మాత్రమే చూసుకుంటూ వెళ్ళాలి. దెర్ ఇస్ సేయింగ్ దట్ ఏం చదవాలో కాదు, ఏం చదవకూడదో తెలియాలి. దే విల్ బి సక్సెస్ ఇన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పర్సన్స్. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏం చదవాలో తెలుసు కాబట్టి వాళ్ళు అక్కడ ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేస్తారు. దెర్ ఇస్ సక్సెస్ రేట్ ఇన్ గెట్టింగ్ సెలెక్టెడ్ అనమాట. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు సార్టింగ్ మెటీరియల్స్ ఇంటూ గ్రూప్స్. ఇందులో హార్డ్నెస్ అంటే ఏంటి, సాల్యుబుల్ అంటే ఏంటి, ఇన్సాల్యుబుల్ అంటే ఏంటి, ట్రాన్స్పరెన్సీ, ఓకే, వాట్ దర్ మీనింగ్స్ రియల్లీ మీన్ అనేవి డిస్కషన్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు చాప్టర్ 5, సపరేషన్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్సెస్, మెథడ్స్ ఆఫ్ సపరేషన్, థ్రెషింగ్, వినోవింగ్, సీరింగ్, సెడిమెంటేషన్, డిస్కషన్ ఉంటుంది. లాస్ట్లో సమరీ ఉంటుంది. చూడండి, సమరీస్ ఉంటాయి అన్నింటికి. కీవర్డ్ సమరీస్ చూసుకుంటే చాప్టర్స్ అయిపోయినట్టే. మీరు కాబట్టి చూడండి, మీరు వాటి గురించి నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేసుకుని ఒకసారి చాప్టర్ చదవడానికి ట్రై చేయండి. సేమ్ అదే డిస్కషన్ ఉంటుంది. అండ్ దే ఇంక్లూడ్ సమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఇన్ ద చాప్టర్స్, అంతే, అంతకుమించి ఏమి ఉండదు. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు చేంజెస్ అరౌండ్ అస్, కాంట్రాక్షన్, ఎవాపరేషన్, ఎక్స్పాన్షన్, మెల్టింగ్. ఇవంటే ఏంటో తెలుసుకోండి. ఒకవేళ తెలిస్తే ఫేర్ ఎనఫ్. గో టు ద నెక్స్ట్ చాప్టర్. గెట్టింగ్ టు నో ప్లాంట్స్, పార్ట్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్, పార్ట్స్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్, ఓకే, ట్రాన్స్పిరేషన్ అంటే ఏంటి, ఓకే, ట్రాన్స్పిరేటరీ, వీటి గురించి చూడండి. నెక్స్ట్ కమింగ్ చాప్టర్ 8, బాడీ మూమెంట్స్, పివటల్ జాయింట్స్, హింగ్ జాయింట్స్, కార్పెల్స్, మజిల్స్, ఓకే, బాడీ మూమెంట్స్, బాడీ గురించి ఉంటుంది. రిబ్కేజ్ అంటే ఏంటి, హ్యూమన్ బాడీ గురించి. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్, క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అండ్ హ్యాబిట్స్, ఆర్గానిజమ్స్, హ్యాబిటాట్, అడాప్టేషన్, బయోటిక్ కాంపనెంట్స్, ఎక్సిక్రీషన్, గ్రోత్, reproduction, stimulus. Next chapter 10, motion and measurement of distance, circular motion, distance, measurement, motion, production, SI units of measurement. వీటి గురించి డిస్కషన్ ఉంటుంది. పక్కన వేరే వాళ్ళ ఇంట్లో సాంగ్స్ ప్లే అవుతున్నాయి. మేబీ అవి వీడియోస్లో బ్యాక్గ్రౌండ్లో వస్తూ ఉంటే జస్ట్ ఇగ్నోర్ ఇట్, బికాజ్ ఐ కాంట్ ఎనీథింగ్. దిస్ ఇస్ ద టైమ్ ఐ హ్యాడ్ టు డూ, సో ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు చాప్టర్ 9,
Chapter 9, the living organisms, characteristics and habits, organisms, habits and adaptation, biotic components, excretion, growth, reproduction and stimulation. Chapter 10, motion and measurement of distance, characteristics of motion, distance measurement, motion అంటే ఏంటి ఇట్ల గురించి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు చాప్టర్ 11, లైట్ షాడోస్ అండ్ రిఫ్లెక్షన్, లూమినియస్ మిర్రర్ అంటే ఏంటి, పినోల్ కెమెరా, రిఫ్లెక్షన్ అంటే ఏంటి, ట్రాన్స్ ట్రాన్స్పరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే ఏంటి, ట్రాన్స్లూసెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే ఏంటి. చాప్టర్ 12, ఎలక్ట్రిసిటీ అండ్ సర్క్యూట్స్. I am a triple E. I had completed BTech in triple E, so electricity and circuits it's a cakewalk for me. For who don't know, just keep a view on it. Bulbs, conductors, electric cell, electric circuit, filament switch, ఇవన్నీ ఏంటో తెలుసుకోండి. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు చాప్టర్ 13, ఫన్ విత్ మ్యాగ్నెట్స్, కాంపస్, మ్యాగ్నెట్, సౌత్ పోల్ అంటే నార్త్ పోల్ అంటే మ్యాగ్నెట్ అట్రాక్షన్, రిపల్షన్, వాటి గురించి తెలుసుకోండి. దీస్ విల్ బి ద టాపిక్స్ ఇన్ ఇట్స్ ఏ క్లాస్ 6 NCERT. ది ఓన్లీ ద బేసిక్ the brain which is knowing the world, like the class 6 means how much maturity will have, like that much only. There will be small discussions. Chapter 4, sorry, chapter 14, waterలో clouds, condensation, draft, evaporation, ఫ్లడ్, గ్రౌండ్ వాటర్, రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్. రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ అంటే ఏంటి, వాటర్ వేపర్ అంటే ఏంటి, వాటర్ సైకిల్ ఫ్లో ఒకటి ఉంటుంది. ఒక సైకిల్ ఫ్లో చూడండి, వాటర్ ఎలా, ఐ మీన్ వాటర్ రెయిన్ ఎలా పడుతుంది మనకి, ఎవాపరేషన్ జరుగుతుంది, క్లౌడ్స్ ఫామ్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ దెన్ బికాస్ ఆఫ్ ది కూల్ బ్రీజెస్ అండ్ ఇట్ రెయిన్స్. ఆ సైకిల్ ఉంటుంది, సైకిల్ చూడండి. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ఎయిర్ అరౌండ్ అస్. ఓకే, అట్మాస్ఫియర్ ఎలా ఉంటుంది, అట్మాస్ఫియర్ కంపోజిషన్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఉంటాయి, కార్బన్ డైఆక్సైడ్, ఆక్సిజన్. Composition of air going discussion ఉంటుంది, nitrogen, smoke. Okay, these will be discussed. And coming to chapter 16, garbage in, garbage out. వేస్ట్ అంటే, గార్బేజ్ అంటే, కంపోస్ట్ అంటే, వెర్మి కాంపోస్టింగ్ అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్. అగ్రికల్చర్లో ఇంపార్టెంట్, ఎన్విరాన్మెంట్లో ఇంపార్టెంట్, అండ్ సైన్స్లో కూడా. రీసైక్లింగ్ అంటే ఏంటి. సో దట్స్ ఆల్. క్లాస్ 6 NCERT is completed. And coming to class 7th NCERT, there are 7 chapters. There are 18 chapters. Same rule. Apply the same rule. Go for the summaries and keywords. Chapter class 6, class 7, class 8, do like that. But class 9th and 10th need a brief reading, like understandable reading, and కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ గురించి తెలుసుకోవాలి, కొంచెం ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయాలి. ఓకే, ఇంటెన్సివ్ రీడింగ్ అవసరం దానికి. వీటికి ఫాస్ట్ గోయింగ్ ఉండాలి. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు, దేర్ ఆర్ 18 chapters. చాప్టర్ 1, న్యూట్రిషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్. ఇందులో ఏముంటుందంటే, ఆటోట్రాఫిక్ అంటే, క్లోరోఫిల్ అంటే, హెటరోట్రాఫ్స్ అంటే, ఇన్సెక్టివోర్స్ అంటే. ఇందులో ఏంటంటే, వీ వోంట్ బి అవేర్ ఆఫ్ ఇన్ ఎవ్రీథింగ్. ఆ ఏజ్లో మనం అంత క్లారిటీగా అన్ని చదివి ఉండము. చదివే వాళ్ళు దే ఆర్ లక్కీ. నాలాగా చదవలేని వాళ్ళ గురించి చెప్తున్నా. కొన్ని టాపిక్స్ గురించి మనకు తెలియదు. మనం డెఫినెట్గా వచ్చి చదువుతుండాలి. చదివితేనే విల్ గెట్ ఏ గుడ్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ దెమ్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ఫోటోసిన్థసిస్ అంటే ఏంటి, స్టొమాటా, ఇవన్నీ. ఓకే, వీటి గురించి నో ఇట్. Read it if you want to. If you have a full awareness among them, you can skip it and you can use that time in other chapters. And coming to chapter 2, absorption. Chapter 2, nutrition in animals. Absorption, amino acid, digestion, allergy, body parts. What are the body parts, animals? This will be discussed. Coming to fiber to fabric. In the sericulture గురించి discussion ఉంటుంది. Fleece, wrestling, sorting. This will be discussed. Coming to chapter 4, heat. Celsius scale అంటే, what is Celsius scale, what is insulator, what is radiation. Okay, what is temperature, what is thermometer. This will be discussed. Coming to chapter 5, acid, bases and salts. వీటి గురించి డిస్కషన్ ఉంటుంది. యాసిడ్ బేసిస్, యాసిడ్ రియాక్షన్, బేసిక్ రియాక్షన్, న్యూట్రలైజేషన్ రియాక్షన్. దిస్ విల్ బి డిస్కస్. సాల్ట్, what is salt, what is the chemical reaction name. This will be discussed. Coming to chapter 6, physical and chemical changes. ఇందులో there will be discussion about chemical change, chemical reaction, galvanization, crystallization. This will be discussed. Coming to chapter 7, water, climate and adaptation of animals to climate. Chapter 7 లో migration, humidity, polar region, tropical rainforest, rain and weather, వీటి గురించి డిస్కషన్ ఉంటుంది. కమింగ్ టు చాప్టర్ 8, విండ్, స్టార్మ్స్ అండ్ సైక్లోన్స్ గురించి ఉంటుంది. యానిమోమీటర్, సైక్లోన్, లైటింగ్, మాన్సూన్ విండ్స్, టోర్నడో అంటే ఏంటి, వీటి గురించి డిస్కషన్ ఉంటుంది. I don't know about tornado. Maybe who knows? I don't think many members knows about it.
read about that. uh, Chapter 9: soil, clay, humus, moisture, sandy, ferroculation, water retention. This will be discussed. Coming to chapter 7: respiratory respiration in organisms, bodily respiration, organisms respiration, they will be discussed. Animals, humans, alike. Next, coming to chapter 11: transportation in animals and plants, blood vessels, heart, bone, uric acid, white blood cells, red blood cells. Okay, this will be discussed. Next, coming to chapter 12: transportation in animals and plants, fertilization, pollination, gametes, sexual reproduction. This will be discussed. And coming to chapter 13: motion and time, oscillation, speed, time period. This is all very much important. Time period, uniform motion, non-uniform motion, simple pendulum. This will be discussed. And electric current and its effects. My chapter. I was very much good in it. Electric battery, electric bell, electromagnetic flux and anti-electromagnets, then water, heating flux and magnetic effects of current, electric component. These will be discussed in here. Next, coming to chapter 15: light, how the light will be appear, the reflections, concave, convex. Okay, this will be discussed. Spherical mirrors, about the mirrors. This will be discussed. Next, coming to chapter 15. Sorry, chapter 15 was light. Hmm. Chapter 16: a precious resource, aquifer depletion, drip irrigation, groundwater inflation, recharge with harvesting. We will be discussed. Coming to chapter 17: deforestation, decomposers. This was important. Deforestation, soil erosion, regeneration, humans, and the story. This will be discussed. Coming to aerobic and anaerobic bacteria, biogases, waste. Like there will be some deficiencies, some health issues. Is there any discussions about that? Those are definitely important for us. So take a view on it. Next, coming to class 8th NCRT. Class 8th NCRT, there are 18 chapters in it. Okay, coming to chapter 1: crop production and management. Crop production and management lo agriculture practices, animal husbandry, crop fertilizers, granaries, harvesting, irrigation, kharif. They will be discussed. There will be keywords in the end of the chapter. Those are actually discussed here. Like those are enough for our preparation. There are some topics we have to spend more time on it, like about diseases, deficiency, diseases, deficiency, what we cause, what are the vitamins present. Okay, those will be asked actually in UPS. That's why I'm saying about them. Next, coming to chapter 2: microorganisms, friend and foe. In chapter 2, there will be algae, antibiotics, antibodies, bacteria, carrier, fermentation, fungi, lactobacillus, microorganisms, and anti nitrogen cycle, nitrogen infiltration, pasteurization, pathogen preservation, protozoa, rhizobium. It will be discussed in chapter 2. Next, coming to chapter 3: synthetic fibers and plastics. In chapter 3, uh, in chapter 3, what? Okay, synthetic fibers and plastics, they will be discussed here. Like acid rain, what is acid rain, calorific value, combustion, first explosion, flame, fire extinguisher, fuel efficiency, ignition temperature. There will be keywords in the end of the chapter. Those are much enough for our preparation. Next, coming to chapter 4: materials, metals, and non-metals. What are the types of metals? What are the types of non-metals? Those topics are important. And here we have a discussion about what is coal gas, what is coal tar, coke, fossil fuel, natural gas, petroleum refinery. This will be present here. Next, coming to coal and petroleum. Metals and non-metals. So what are the metals present? What are the non-metals? That is important. Coal and petroleum. That's what we have discussed now. Okay, next coming to chapter 6: combustion and flame. Combustion and flame. What is important here? Artificial. Oh, sorry. Combustion and flame. It will be discussed about what is some combustion, what is deforestation, what is explosion, what is flame, what is fuel, what is fire extinguisher. That will be discussed here. Sorry, there will be some occurrences. There will be some disturbances here. Like I have discussed the same things twice. I think so. Synthetics, fibers, and plastics. In chapter 3, we have a clarity about how the fibers form, how the plastic formed, what is the causes it is doing to the earth. Those are important in environment point of view and in a science point of view also. So have a look on it. Next, coming to chapter 7: conservation of plants and animals.
Conservation of plants and animals. Okay, here there will be discussions about plants and animals. What is the conservation like? What are the measure? What are the measures we take? How it is going? What are the conservation measurements the government is taking? Like that there will be discussions about scientific view. uh, I already told you that go with keywords, not with the chapters. It's a waste of time if you go with the chapters. That's your wish. Next, coming to next, cell structure and functions. Cell గురించి ఉంటుంది. There will be discussion about cell లో ఏముంటాయి, ఓకే, ఎలిమెంట్స్. Cell, what is cell membrane, cell walls, chloroplast, chromosome, cytoplasm. Okay, they will be discussed about the cell, the parts in the cell, everything will be discussed here. It is not much important, I think so. Next, coming to reproduction in animals, how the reproduction process takes in animals will be discussed. Go for the like go for the animal body parts, how the reproduction is going, what is the process works in different animals, different process will be there. Those will be discussed in this chapter. Take a look on it. Next, coming to reaching the age of adolescence. Okay, next, coming to age of what are the changes occurs in the body in reaching the age of adolescence will be discussed. Have a look on it. And coming to force and pressure, this was important for us. Force and pressure, what are the formulas here used for force and pressure, how the force calculated, how the pressure calculated. We much know about them. Maybe we used to know in our classes, but we may forget it. Just recall it again. Next, coming to chapter 12, friction. A discussion about friction and the formulas used will be discussed here. Just learn how much we need, not don't go deep into it. Chapter 30, sound, they will be discussed what are the types of sounds, how the sounds affect, how the frequency travels. Those will be discussed. It was very much useful for us. So have a look on it. Next, chemical effects of electric current. What are the chemical effects will be taking place about electric current will be discussed here. Next, coming to chapter 15, some natural phenomena. Natural phenomena is discussed like uh, natural phenomena which occurs. They will be discussed here. Next, coming to chapter 16, light. What is light? How the light travels? What is the speed of the light? Everything will be discussed. There will be some things. Yeah, I just read factual things about light. Next, coming to star and the solar system. This was already discussed in the geography, and here will be discussed in a scientific way. Have a look on it. Next, coming to pollution of air and water. This was very much important. In chapter 18, we'll discuss about pollution of air and water. In a environmental and ecology course, we have to know about them. So pollution, they'll be discussed pollutions caused and what causing pollutions and how we can take measures to prevent them. This will be discussed. It will be very much useful if we have a look on them. I hope this video was helpful. It's already 3 books, and నేను ఎంత సేపు అయితే నాకు డిస్కస్ చేయడానికి పట్టిందో మీరు ఇంకా చాప్టర్ వైజ్కి వెళ్తే రోజుకి ఒక బుక్ చదవగలరు. So my suggestion is to skip the experiments and read according to what we need, not everything, but have a look on keywords and what we have learned that will be present in the end of the chapter. That much fair enough for our preparation. And know about the keywords. If you search about the keyword, there will be definition occurs, and whenever needed, and go extent of them, like get a clarity of the concepts what we are talking and what we want to. That's all. I hope this video was helpful. Thank you. We'll meet in the next video. Sorry for the any disturbances caused in this video. Take care.